inuras ng mga gigad sa among kabuhi. Lord, sa pagbukas ng kapunon sa among serbisyo, ug ginas tugyan namin si mo sa kapunon, Lord. Buhay ka mapakamay Ginoo. Binagid sa among mahal nga pastor, Lord. Dahil sa Ginoo sang kalam ka kusog, Lord, sa gyapon Ginoo. Kami mga kanakan Ginoo makapadayon Ginoo sa pag-ambit kag makakaon Ginoo sa mga pulong at kinanglanon sa among kabuhi, Lord. Sining kapunon, Lord, ang tanan sining among ginadangop kag ginabalik ang pagpasalamat sa mga ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Kag dumagan na to itong mga ambahanon. Pangabayan ko si Brother Benjamin Saluwat sa pagdala sa mga pipila kambahanon. Pwede mo kapungko mga kiksunan. May nga po liwat sa inyong mga dura, no? Ito liwat sini nga punon para magmate. So punon sa Ginoo kag subong nga tiyon. Kantahan ta sa mga lambahan, no? Let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings is here, the Lord of Lords supreme throughout eternity. the great I am, The truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings here, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. when it sings He invites His chosen people, come and dine. It is manna in the way. And supplies our every need. All this sweet to suffer Jesus. All the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who feeds the multitude, turn the water into wine. To the hungry goeth now, come and dine. He's not for kings to let
peace eternally. Come and dine, the Master called it, come and dine. You'll be peace at Jesus' table all the time. He who feeds the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Last song. Let's go into His name. Nayong taon sa pagtinda. My Savior died. Come where for cleansing from sin I cried. But there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus who sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain, That saved from sin. I am so glad I have been turned in. There Jesus saves and He makes me clean. Glory to His name. Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to the fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plug in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Hallelujah. Glory to the Lord. Everybody sing praise the Lord. Amen. Hallelujah. And kung ako na to ang love offering sining hapon. Amen. Let us sing a song, Our Lord's Return. Amen. Amen.
watching for the coming of the King. When our blessed Lord shall come and God is waiting right away. Oh, my heart is filled with rapture as I labor, watch and pray. For our Lord is coming back word again. I know our Lord is coming back word again. Oh yes, our Lord is coming back word again. Satan's coming down and thousand years will haunt the tempter head. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back to be the answer to his cry. For the knowledge of the Lord shall fill earth and sea and sky. God shall take away all sickness and the suffering. Then our Savior shall come along to earth again. And oh, our Lord is coming back to earth again. And oh, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan's will be down 1,000 years will not burn. After Jesus shall come back once more. And oh, our Lord is coming back to earth again. And yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan's will be down 1,000 years will haunt the tempter. After Jesus shall come back to earth again. Oh, after Jesus shall come back to earth again. Hallelujah. May request, Brother Orlando, sa pagpasalamat. Let's pray. Amayong laan, Lord, salamat sa dako sining hapon. Yes, Lord. Ginoo, tagsa-tagsa sa amon nagakalipay nga ikaw ay nagapabaya sa amon. Padayon ka nagatag kusog. Lord, bisan sa mga ambahan nalipay kami gining Dios. Wa naman kami ibang kalipay gining Dios nga kadtuan sa imo lamang. Bisan sa sining hapon sa amon kabuhi isa ini ka dako nga kalipay nga amon nabatyagan subong Ginoo. Kada isa sa amon may ginabatyag spiritually nagakalipay. Pamatyagin Diyos nga may kalipay gining Diyos. Salamat. Bisan sa mga Lord offering o kung mga tithes mga gihatag subong kabepay ka magabli sa tagsa-tagsa Ginoo. Kami nagato kay ikaw dalang pa sa tanan, ikaw gining Diyos ang tuburan sa tanang butang. Amon isalig nga ikaw magablising sa tagsa-tagsa. Kay kalipay na mo kagiuli ang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Welcome ta, magdala sa mensahe ato ang pinalagang chairman of the Deacon Board, Brother Nono. Amen. With the song, He Touched Me. Amen. Chorus naman, He Touched Me, He Touched Me. Oh, He touched me. Oh, yes, He touched me. And all the joy that floods my soul. Oh, something
Mayong hapon sa tanan. Sa atong gikanta, ang title, He Touched Me. I like that song. Hope our Lord will touch everyone's heart this afternoon. And I hope you will be blessed this subject this afternoon. I know this is, I believe how many times nga gitandog na ni dire. But I feel led to review it in some other way, in a different angle, which is, I think, the most, one of the most important thing, so that everybody will be enlightened. Unsay akong bot pasabot? Unsa nga topic? The seventh seal. Okay? Okay, scripture. Revelation chapter 5. Let us read starting from verse 1 up to 5. Then Revelation chapter 10, 1 to 7. Ato po nung testingan kung nagtanaw, be. Sa lain nga area, sa lain nga anggulo. Basi pa man nga ang dunay mga medyo uban sa inyo nga medyo murag dili pa kayo clear nga portion, kay I know this is very controversial issue. Pero right this afternoon, ato na yung testingan. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Then John said, "And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon." Grabe ni libruha, no? Usap ni libruha. Nga bisas pagtanaw na lang. Okay, last verse. "And one of the elders saith unto me, Weep not, John. Weep not." Si John maningingnan. "Weep not. Behold, the lion in the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book," to open the book and to loose the 7 seals thereof. Okay. Then Revelation 10, 1 to 5. This is a continuation sa chapter 5. "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth.
and cried with a loud voice. And when a lion when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angels which I saw, dito na tayo sa 7. Balik siya ito sa 4, be? Sa 4. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Jump to sa verse 7. 7. Verse 7. Write them not, seal up those things, and write them not. But in the days of the voice of the 7th angel, kinino murag usahay sayon-sayonon tara nag-interpret. Kini verse 7. Pero watak hilaw ka, wata kabalo kung unsa di ay kabugat ni nga statement. Ug may bawanta na ron. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophet. The mystery of God, not mysteries. Ha? Okay, let us bow our heads. Lord, amang langit noon, salamat nining kapunon, bisan pa man amahan nining gamay nga panahon Ginoo imong gigahin kanamo, og hinaot nga nining kapunon, ikaw magabubo sa imong panalangin nga kanamo, og labos sa tanan, magalipay sa among tagsa-tagsa ka among kasing-kasing, pinaagi sa imong mga mensahe Ginoo, pinaagi sa imong mga pulong nga gihatag kanamo. Salamat amahan sa imong manalagna gigpadala, nga kun wala kini amahan kami, ignorante kami nini mga butanga, o kami malipayon tungod niini mga mensahe karon nga dala sa imong manalagna, o hinaot nga sa gihapon. O Lord, ikaw padayon magapuno, hatag kanunay Ginoo sa among gikinahanglan, hangtod nga kami mamahingpit sa imong pagkuha kanamo. Sa ngalan kanang Hesus Kristo amo kanang gipangayo. Amen. Please be seated. Ibalik to the Joy sa verse 7, Joy. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, not when he start, but when he begin to sound, the mystery of God should be finished. Okay? Now, may statements ba ni Branham nga akong basahon karon, o dugay-dugay jud ko ani no, taas-taas gini panahon kung gigahin ani pag-gather sa mga mechanics, no? May mga karakter ko nga gipangkuha, og ato ning dadon karon, og salamat gipulawan ko gini gabi. Pinagi ni mga karakter karon nga akong sangpiton, I hope makatabang ni nato. Which nagtuon naman ko nga kita tanan nagtuon na na-open ng ikapito kasilyo. Pero tungod magud sa isyo, tungod labi na nining kami nga ministerial, so I encourage to review these things. Okay, the mystery of God should be finished. Now, doon na statements pa ni Branham din unahon ko gini pagbasa. Kabalo mo unsa ni libro ha? Ha? Kaning libro karon nga gihilakan ni Jan, kay wala say nakita sa langit, sa yuta o kun ilawom sa yuta nga takos makaabli ni bisan ganis pagtan-aw. Unsa man ni libro ha? Kibaw mo unsa ni? Dili ni pocketbook ha?
Hibaw mo kung saan yung libro, ha? Wa mo kahibaw kung saan yung libro, ha? Ha? Oh, Bible. Oh, sakto po na. Sakto gyapon. Unsa pa jud? Ha? This is the book of redemption. Ha? This book is no other than the book of redemption. Libro ni sa mga tulob sunon. Although nga sa wala pa matungkol na kalibutan, sa una-una sa Dios natubos naman eh. Pero kito ko mo programa ni sa Dios ug dapat ni siyang matuman, so ingon ani ang pagkaplastar. So this is the book of redemption. Naa din nakabutang ang mga pangalan sa bride. Akong pangalan, inyong mga pangalan, naa diha sa sulod. Mao tong perting hilaka ni Jan. Tungod kay nakita niya nga wala gyud bisag unsang takos, naa ang mga propeta, sila si Moses, sila si Elijah, naa ang mga apostoles. Mabasa na sa ubang statement. Pero sila mismo dili takos. Yet mga propeta, mga apostoles. Okay. There the mystery of redemption is sealed until, gukod lang Joy ha? The breadth na Joy between the 7 seals and the seven church ages. There the mystery of redemption is sealed until, putol? Okay. This book of redemption, could not be broken. So, until, kay ganina pag-ingon ni John sa chapter 5, ano? Chapter 10, isulat na unta ni John, sa ding nintingog ang 7 ka mga dalugdog. When the 7 thunders uttered their voices, according to John, I was about to write, pero giingnan siya, sealed up those things with the 7 thundered uttered, and write them not. Pero di mapugngan. Kay pag-abot sa verse 7, prangka nga gisulti, nga ang makahimo nini, ang authorize, nga makasaysay nini nga libro is no other than the 7th angel, and that no other than our beloved prophet, William Marion Branham. This book could not be known until the last angel's message. Pero sa pagwali, nga naman sa pagwali niya sa 7 Seals book, March 1963, first seal, second seal, up to this, ngadto sa ika-unom kasilyo, straight na nga, unom kagabi niyang wali. May manulunda pa na siya nga kauban, nga mao'y nag-reveal sa iya. Pero pag abot na sa ikapito kasilyo, wala gitugot sa Diyos nga isugid ni Brother Branham. Nga naman, mismo si Brother Branham, mabasa, review ko na 7 Seals book gabi, nga kung iya tong gihimo, anang gabi una, unsa ingon ba ni, daghan kag mga impersonators. So posible atong higayuna kay mixed crowd ang naa din iyang audience. Mixed crowd, naa nakalain-lain grupo, nakalain-lain denomination. Kung natabo nga nasugid to niya, dako ug halit ang yawa. Daghang mga impersonators ang magpalumba og hatag. Tanawan ninyo ha? Unsa ka sigurista ang Diyos? So sa ikapito kasilyo, pagwali niya, giingon, wala dito gitugot. So naidagha mga statement o may mga pipila lang ko kabasahon, ana. Just to show nga wala nato ni gi-evade, wala nato ni gilikayan. Kini nga mga statement.
O sige, Brother Branham. The hour is not yet for this mystery to be known. Ikapito kasilyo. Therefore, we are this far, and the rest of it, will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for His bride. He said, I couldn't make it out. The hour isn't quite yet for it. Pero, jutayan jud ang manalagna malimot. Kes, mintras gasigi sagsugid, murag hatag sa bauklo. Nadugay na batsyagan niya, I feel sick. Nabatsyagan ako nga gitsi ko, nga dili na ko mapadayon. So I better stop here. Tanaw ha? The hour isn't quite yet for it. Gikot ni Brother Pedro. But it's moving into that cycle. It's coming up close. Okay. Kay wala man nabuksan, unsa may pasabot ni gingon, it's coming up close. Close ni nga diri sira ha. Doon na lang yun. Sa ug sabto na to, doon na lang ni nga reveal. It's coming up close. So the thing for you to do is to remember that I speak to you in the name of the Lord. Be prepared, for you don't know what time something can happen. The next, paragraph 323, 324, 325. Be prepared, for you don't know what time something can happen. Now, when that gets on tapes, which it is, that will probably send 10,000 of my friend away from me. So when that gate on tapes, no pangutana, natabo ba niyang giingon nga naa sa mga tapes o sa mga libro? Ha? Sige ko no. Now, see, the mystery of the sealed book will be revealed at the sounding of the 7 church angels' message. So kining pito, although at that very moment nga naabrihan ang unom, ang ikapito, wala. Pero ang giingon din kining pito ka mga silyo ang moabri wailain ang 7th angel's message. The 7th angel begin to sound, and there's the messages wrote out there, and we got it in tape. And we got it in tape and book form. So, na-imprinta gyud ay. Angon sa, kinipito ka mga silyo. The 7th angel's message is to open the mystery of the cells. For what purpose? So, naabrihan. Naabrihan ang pito ka mga silyo. Unsay purpose? Usa ni sa karakter nga akong i-include in subject karon akong gidala. Ako gusto muna, the 7th angel's message is to open the mystery of the 7 seals, calling the 11th hour Gentile workers. Are you familiar with the 11th hour Gentile workers? Sa libro sa Mateo? Ha? Calling the 11th hour Gentile workers to receive the same pay that the first hour workers got. So, kinsa maning 11th hour Gentile worker? Kita. So, kay may 11th hour, kasabot naman tas parabulo, nga ning sulod ning 11th hour worker, hapit ng alas 12. So, pasado alas 11. Pero before may una nga mga workers nga, nakasugod ko sinugdanan. So, kinsa man tong first hour workers?
Ha? Okay, listen. It's so perfectly how the first hour messengers, with the word, with the gospel, with the truth, kano sa sila ning abot? They came in at the day of Pentecost, Alpha Age. Ha? Daraw? Kinis ubos? Alpha Age. Muna sila ang first hour worker. Kita mang gitawag 11th hour Gentile worker. They came in at the day of Pentecost. Then there was a dark age. Tanaw ha, pasunod ha. Grabe ang paghatag ni Padibanam sa klo para lang yun nga makuha. Masabtan. Then there was a dark age that blocked them out. Then at the middle of the day, kinsa man? Luther and Wesley and them came in. And then there's to be an evening time message to receive the same thing that they did at the beginning. The evening time message is to restore back that same thing again. Sundan ko ninyo? Unang karakter nga akong pasulod. Ikaduhang karakter. Then what? Listen, sinugdanan pa lang, pangutanan na. Then what? Ruth was rewarded. Kadumdum mo, itong giwalay sa ito, pastor. Gisunod ko to siya. Then what? Ruth was rewarded. Chapter 4, sa book of Ruth. Sakto ko? Then Ruth was rewarded. Oh, naapil man si Ruth. Nganong gi-include man ni nako dire. Nganong gi-insert ko man ni. Nga naman, ang next statement, then Ruth was rewarded. O sa sunod, that's when we will be rewarded. Oh, gikan ni Ruth din kita. That's when we will be rewarded. That's the seven-sealed book is to open up to us. What is these things? They are mysteries. They are not wrote in the word. They have. Maunhan na ang sadya dire. Kay kining ikapito kasilyo, iya na ni sa Holy Spirit ang pagpili kinsa iyahang padaygan. They are not wrote in the word. They have to be revealed by the Holy Spirit. But if you will notice, actually, they are revealed all down through the scriptures. But they've been hid from the people. Ada? Kuha ni Joy, Revelation chapter 5. Title ano? They have to be revealed by the Holy Spirit. But if you will notice, actually they are revealed all down through the scriptures. Naadi ay ni siya na-reveal na. But they been hid, natago, gitago from the people. So, gasigira tagbasa di ay, gasigira tuon ng atong mga kaubanan, wa sila hibaw, kinabasahan na day na nila. Galing kay, maulagi na, og di ka kuhiton sa Holy Spirit, huy! Huy, diara! Di kita. Okay. Kani ikapito kasilyo, good? Ato ragunin ko anon. Okay. Isulod ko ni. And when Adam and Eve, Job ni title sa libro. And when Adam and Eve was walking out in the Garden of Eden, the shadows of redemption was before them. Huh? Are you familiar with Genesis chapter 1?
chapter 2. Are you familiar with the story of Adam and Eve? And when Adam and Eve was walking out in the Garden of Eden, the shadows of redemption was before them. So, unsa pa pasabutan na? Ang ikapito kasilyo to dito. And if I only had time to show you all the way back from Genesis, this seventh, ang ikapito, this seventh seal is speak of. So ikapito kasilyo di, ay gipadayag na ni nga to sa garden sa Eden pa. Galing kay wa lang ang Holy Spirit mingon, diara, mo ni. This seventh seal is speak of. From the very beginning of Genesis, this seventh, the seals move right up. Okay. Pila ka pilo nga tinago, yes, karohon tan lang ni. Nga kining ikapito ka silyo, doon na ni siya tulo ka pilo nga tinago. Familiar mo ane, dili? Ha? Unang pilo unsa? Ha? Unang pilo? Godhead, God in Christ. God was manifested in Christ. Ikadawang pilo? Christ in the bride. Christ manifested in the bride. What is the last, which is ang ikatulo? A restored Eden, which is the coming millennium. Muna siyang tulo. Ano siya, ha? Okay. Sa God doesn't call judgment without first warning Him. O sige, ingon din eh. The threefold purpose of God's great plan since before the foundation of the world and bring it down to today. The threefold plan of God. The plan. I'm working on the second part of it now. So, wa nila nakita. Nga mismo si Brother Branham, mao ni karon ng iyahang gipaninguhaan ang ikaduhang pilo. I am working on this now. I am working on the second part, which is the second fold of it now. Getting the scriptures out and hunting them out and placing them. Pero nga naman, nga sa pagwali ni Brother Branham sa ikapito kasilyo, nga nung wa man to gitugot sa Dios. Okay, ang rason, dagham nga impersonators nga namungko, og sigurado gyud nga katutanan namungkog ikasog giwali to ni Brother Branham ang ikapito kasilyo. Mura nag mga kanang kakuan mong isda ni bugaong. Ang taga-baybay ani familiar gini nila. Kaning isda nga bugaong, once nga dunay makaon din na makita niya, pagtuko pa na, dagan ginadayon. Di ginamulingi og di na mulingi siyang gigikanan. Maupo nang matabo. O giwali to ni Brother Branham kapito kasilyo ang katong namungko din nga mga ministros nagalalaing pundok, nagalalaing denomination. Iya to kuha og dagan og wali sa ilang simbahan. Munang nakaingon si munang giingnan Brother Branham, you have so many impersonators on this. So munang gipunggan siya. Unsay tuyo sa Dios? Dera. We understand and know here that the seventh seal is not known to the public. So, if this seventh seal is not intended for the public, kinsa may iyahang kitaganan na ni? Of course, the bride. And the book of Revelation has more symbols in it than all the books in the Bible. It has more symbols because it is a book of prophecy. It's a prophetic book. Therefore, conclusion na. Ug sa
experiment pa na mo sa una. Basta mo gamit na gani kag basta mo abot na mo sa conclusion, dayong first statement. Therefore, sige na. So kamo nag-agi na og laboratory. Therefore, it has to be understood by a prophetic class. Prophetic class. This book is not meant for everybody. So kining libro ha, dili gyud ni para sa tanan. So og dili para sa tanan, para kang kinsa. There's nobody can understand it hardly. Dara, sunod. This book is made for a certain class of people, and this is no other than the bride, the first class people. Dali lang ha. Ako ipangita. Sige lang. Namislo ko kadali. Okay. Next. Sa chapter 5, kisa to ang nakakuha sa gitawag qualifications. Kinsa ay nag-open? Kinsa ang worthy nga open sa libro chapter 5 nga to gibasa? The Lion and the Tribe of Judah, di ba? Yeah, okay. Kinsa man nga lion? Jesus Christ. Okay. Siya ay nag-abre. He is the one who opened the seals. He is the seals. For the whole word of God is Christ. And Christ is the seals that was opened. Now, question. What is the opening of seals then? Nada, Joy? What is the opening of seals din? Sa ito bag? Tara. What is the opening of seals din? Sa ito bag? Revealing Christ. Oh. Revealing Christ. Although may mga compound meaning man may mga compound application man pero dadon ko ni karon ini akong subject. Revealing Christ. Okay. Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to declare his message, when he begin to sound, the mystery of God should be finished. Masaya na diha? The mystery of God. Ang tinago sa Diyos. Mo ba na pagkasultis binisaya? The mystery of God. The mystery of God. May pangutana ako ani, ug akong ilabay da ninyo. What is the mystery of God? Who can give the answer? Yes, that's it. Christ is the mystery of God revealed. Title na sa pagwali niya sa kapito kasilyo. What is the opening of the seals then? Revealing Christ. So what is the mystery of God? Si Kristo. Christ is the mystery of God revealed. Munang day statement si Paul diriyo. Ibasa na tutug niya nga dito. They are revealed all down through the scriptures. Okay. Ni ako'y nakita nga scripture, o gusto na ko nga idugang diri. Giingon ni Paul sa Colossians 1:26, itira Joy.
even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Who are these saints nga giingon ni Paul? Ang pinili, the bride. Next verse. Even the mystery. Oh, mystery. Okay, next verse. To whom God would made known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Kinsa man eh? Which is Christ in you. The hope of glory. Christ in you. Munang usahay munang si ba na mingon? Christ in the bride form. Di ba? Og mismo si Paul, mismo may itira dyan ha, Galatiano 4:19. Mismo si Paul gabatyag ani. My little children, of whom I travel in birth again, until Christ be formed in you. Kuha ninyo? So what is the mystery of God? It's Christ. So muna, God in Christ, Christ in the bride, then the kingdom coming, which is the coming millennium, the restored Eden. So nabuksan na ikapito kasilyo. Ha? Nabuksan wala? Nabuksan oy. Walang makit eh. Walang sila mapahibalo. Walang sila na-inform. This is it. This is the seventh seal. Granting. Okay. Ilansang ko na eh. Granting nga ang ikapito kasilyo wala maabrihe. Based on the seven seals book. Granting hanga wala na abrihe. May Jobert, wala. Ha? Unsa? Wala yung Jobert? Yes, wala. Okay. Granting ang ikapito kasilyo, granting that the seven seals was not open, meaning close paghapon. Maka-expect mo rapture? Ha? Di mo ma-rapture o di mo open ang ikapito kasilyo? Last question. Granting ang ikapito kasilyo, sirado paghapon, wala pa na-open. Makitaan ang the last one, suwalig na buntag. Dili gihapon. Okay na ako ibasahon. To prove nga, kining akong gisulti karon is very true. Okay, may basahon ko. Ibalik to sa Revelation chapter 5. Diretso sa verse 4. And I weep much because no man was found worthy to open and to look, was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Verse 5. I weep much. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold the lion in the tribe of Judah. Weep not. Ganoon, pati hilak ni dyan. Now, ang akong pangutana, may napag statement na basa ni Brother Branham. Statement ba ni Branham ha? Niya, pangano nga si Jan ng hilak, ang butog na basahan ni Subang nga elder. Kay pati lipayan ni Jan nga nakita niya ang unod sa libro. Eh ko murag di ko mo to bisag siya pa'y kasulti. Nang ano? Pati ko nalipayan niya Jan, kay nakita niya pangalan. Dili. Nakita agad nga di man ganitong giingon nga bisas pagtanaw na lang. Yeah? Pero dera, ang pinaka bullseye nga tubag. Ngano man si Jan nga ning hilak man? Pwerte man niyang hilak.
kay wasay nakita nga takos nga maka-open sa libro. The bridge between the 7 church ages and the 7 seals, paragraph 166. Here's what I think. Go ko diya. Here's what I think he wept for. John. Because if no one was worthy and could open the book of redemption, the whole creation was lost. Did you hear me? I repeat. Here's what I think he wept for. Because if no one was worth it and could open the book of redemption, the whole creation was lost. Kaya ni mo na? Ikaw nga ning tuo nga wala maabri kapitulyo, kapito kasilyo, gusto ka maludula ka kapil? Muna'y gihilakan ni Jan. Useless ang atong pangpagalagad kung ang ikapito kasilyo wala di ay nabrihi. Useless ang mission sa 7th angel, kaya yung mission is to open the 7 seals book, not the 6 seals, but the whole 7 seals. Nasundan ko ninyo? Okay. Another character, just to make it very plain and very clear. Okay. Kinsman Redeemer. This book of Ruth was one of the outstanding book that they accepted. Giwalin nito, Pastor. Why? If it's just a love story, why would the writers and ancient sages accept this book as inspired? Bitaw, no? Usa may imong basahon, mura ra tog istorya, murag love story. Pero no, may punto dia, may naay importanteng butang dia nga nakasulat. Why would the writers and ancient sages accept this book as inspired? Because there's a hidden revelation in it. Aha. May ako nung natago nga kapahayagan, natago nga revelation. Unsa man na? Okay. According to Baribanham sa Revelation chapter 5, there's 3 stages of Ruth. Kabalo naman ano? Kabalo na mo? What are those 3 stages? Okay. First is, Ruth deciding. Ajoy, tara. Ruth deciding. She was deciding whether she would make the decision or not to go back in the homeland. Sa sunod ha? Just like the church. Next, kadua, Ruth serving. When she went out to glean, katong nahagdaw. Thank you. Isa. Dito ni. Serving man. Okay, let's proceed. Ruth serving. When she went out to glean, katunang nanghagdaw siya. Next, ikatulo. Ruth resting. Okay. Ruth resting. Nakapahuway ba si Ruth inuray? Ha? Nakapahuway? Oh. Pahuway eh. Saan ba ito resting? Bisan to gihimo ng pangalan sa tao, pero sa tinuoray sa istorya sa The Book of Ruth, nakapahuway si Ruth. Ruth resting. That's when Ruth is doing now. Kisa may Ruth karon? The church. Okay. Bili ng usa. Bili ng usa. Now, and when Ruth was resting, it was a type of the church. Tanaw ha?
Akong usbon. When Ruth was resting, it was a type of the church resting in the promises of God. We have the earnest of our salvation. Now, what is he doing? The true church is just resting. What is rest? Gukod lang dyan, ha? The true church is just resting. What is rest? Rest is the Holy Spirit. Ha? Tinuod na? Dool kamong tanan nga gikapuyan o papahawayon ko kamo? Unsa man nga rest? Unsa man nga rest? Rest is the Holy Spirit. Okay. Now, yes. What Ruth under justification? Do you see it? Ruth under sanctification? Laboring legalist. Laboring legalist. Ruth resting. Waiting for Boaz to return from the finished work. Pero unsa ba ni balikon ko to be? Unsa ba ni pasabot niya nining aning ang resting ko ng Holy Spirit? Anybody? Mingong ginitag nakapahuway na ta. Meaning to say, may new birth ka na! What is the seal? Signifies the ownership, finished product. Di ba? O ang silyo mao ang Espiritu Santo. So, rest is the Holy Spirit. Ruth resting, waiting for Boaz to return from the finished work. Now, our Boaz, did finish the work at Calvary. Before he came to take us to his home, to his home. He goes home first, in John chapter 14, to prepare a place for us. And then, what's the next thing? Ruth was rewarded. Ha? Ruth was rewarded. O sabot pasabot. Ruth was rewarded by getting Christ or Boaz for her husband, which the church is rewarded by when the coming of the Lord shall come on that bright and cloudless morning. Now what did they do? They got married, and through that come the great thing. Now Ruth rewarded. Now that's the next things happen is the reward of the church. Now what is the reward of the church? Ha? Si Ruth nakapahuway na. Si Ruth tipos iglesia. Si Ruth naminyo ni Boaz. Ang iglesia milenyoon pa. Then, wedding supper of the Lamb. Rapture! Ha? So, wala na open ni Kapito Casilio, I would say by the authority of the revealed word, kung ang Kapito Casilio, wala na open, meaning to say, wala pa kakapahuway. Wala kay tsansa sa rapture, wala kay tsansa sa new birth, ug labaw sa tanan, wala kay tsansang maluwas. Nga, sige, pagkapangalagad. Giingon na to. Nga kun, walay takos nga makabuka sa libro. Tanan nga creation, including us, dula. Sugot mo? Sugot mo? Tingog na yun iparamhuman. So do you believe that the seventh seal was already opened? Kay kun wala pa, nganong sige tag-claim aning binhi. Nga mga nga tumisay sa itong panahon. Nganong sige patag-drawing illustration. O ka nakalamir ba, nganong lipay man takayo, ana? O nganong ka na may nakatubag sa ako ang mga longing, sa akong mga ipangita sa una. O ganong gipahayag man po na nato o nako. Kay bahin di ko.
Dugay na tango ang naka-review, no? Dugay na, no? Balik ko na to. Ha? Ganun ang utana ko. Ang tanan ba nakasabot ato ako mga drawing dire? Pertin lami ara bagitos pamatyag nako bisag karon testingan no? Bitaw. Prangkang pagkasulti wa ka kidar akong pirsa dag mutudlo. Bisag kinsa pa mo dag mamungko. Pangutana lang gani mo inighuman. Nga naman, patinlipayan ako ana kay mo na nakatubag sa mga pangutana nako nga wa po ko kahibaw usay akong pangutana na ako'y problema wa po ko kahibaw usay akong problema. So pag-abot din ni mensahe di araman di ay. Kumao magini ko nabatyagan sa una. Oh, nya mingon mo nga. Oh, sige lang. Basig di ni para ninyo. Para ni nako. Ngano man nalipay man ko. Ngano man nasulbad mo to kung pangita sa una. Kuyog barkada tanan. Pati sadya biya kayo ko kas mo grupo eh. Pero may mga panahon gid usahay nga mabatyagan gini mo. Sam guni nga matalantaw ka. Sam di ko pangita ha. Na ako'y problema, di ko kasugid unsay problema. Na ako'y gipangita, di ko kasugid usa man ni ko gipangita. Mao di ay nangingon badwanam, something moving, something cooling, something thirsting. Ang binhi di ay nga gusto nang muguwa. Gakinahanglan lang kainit sa pulong para mo sprout, para makwikin. Sige? Seriously, sa ito pagsig, tudlo, balik-balik. Godhead, millennium. Oh. So the first 6 cells, okay. Muin ko aning statement. The first 4 cells, huwag sa kuhan pa na, naka-package deal na ba? Sa the first 4 cells, unsay unod ha? Yawa. Sakto na. Antichrist, sakto na. The 4 horsemen, which is the Antichrist spirit, riding nining upat. Nakapackage na ha? So the first 4 cells. Pagka ikalima, nakapackage po, kisay nada, kisay unod ha? Souls under the altar. Pag-abot si kaunom, nakapackage gihapon, unsay unod? Tribulation. Pag-abot si kapito, imay na sa kapito. Nakita din niyo yung kagalingon sa the first 6 seals? Unsa? The seals is Christ. Gibasa na ko to. Ha? Wa din niyo makita. The first 4 seals, if the seals is Christ, the first 4 seals, wa din niyo makita niyo kagalingon? Wa tay labot niya, oy. Di ata si kapito. Oh. Na. Klaro? May nasabtan mo? May nalipay mo? Tindog tanan. Manganta ta. Dugang pag yun nga para malipay pag yun. What is my favorite song? Sa? God with us. God with us. Christ in us ba? Okay. Christ in you, the hope of glory. Diri lang kumutanaw be gamaya oy. May tayo ibalik na diri ba? Kay Doldo. Ha? Sige lang. Okay. Check. Diri tanan mata. Before we dismiss, puslan man nga dalipay ta maglipay na lang gyud ani kata. Okay. Please look where
for a closing prayer, may bautismo pa, no? So sa iyo, wow. Okay, may I request Father Rolando Alberto to please come forward. Sige, mapasalamat kita liwat. Amay nga lang ito, Lord, salamat sa dako sining hapon. Dako akong kalipay, Ginoong Diyos, sa mga pulong, sa bisan sa nabatian namon karong Ginoo. Kay pilap lang kadlaw, amo nang akong Ginoong gitunan, Ginoong Diyos. Kag salamat nga, Lord, nadugangan pag Ginoo. Kag sa siningapon, amo nang kalipay na mong Ginoong Diyos, nga kabay pantag sa kapulong nga amon mabatian Ginoo, hindi makawang. Salamat sa imo kayo Ginoong Diyos, kung ang iban way pagipayagan, salamat sa tagasagay nga imo gipayagan Ginoong Diyos. Lord, sa siningapon, ano pa man amon pulos nga himuon, ano pa man amon himuon Diyos para Lord, madugangan among kalipay Ginoong Diyos, kunti ang pagpagalagad langit sa imo Ginoo. Ang paghandom sa tagsa-tagsa nga kabay pa, kung magbalik ikaw Ginoong Diyos, ang tanan mo nga katapusan, ang tanan nga katapusan Ginoong Diyos, sa mga pinili mo Diyos, kabay pa, makaangkon Ginoo. Lord, nagasali kami sa karong mga hapon, ginakalipay ko ini tanan Ginoo, way ko nagdahom, ikaw ang tag-iya sa tanan. Nagatuo kami Diyos, bisan sa pagpamati ko lang samtang nagawali kagahapon ang tagsa-tagsa ka mga kauturan. Siling ko, wala sang isa makabatsyag sini kung sila gapamalandong kidudutudo. Siling ko sa sini nga tion, may nakabatsyag sini kung kay kami nakabalo Ginoong Diyos, kako ang tagsa katumulo o kung nagatindog sa tunga kung imo Diyos ang hatagan sang kaiso Ginoong Diyos, kag ma-inspire Ginoo. Ang nagapamati man nga kung gapamati man sila nga samtang nagapatoka Ginoong Diyos ang isa, nagabaton sila Ginoong Diyos, hindi ko magpating, hindi magbatsyag. Kag hindi makaangkon sila nga taksa. Siling ko ini may mapaboti, so why ko nagdahom Ginoo nga ang akong pagkabataan. Siling ko ang naghahambal Ginoong Diyos nga lahog-lahog lang. Mismo nga ako mga kauturan dito sa Sagay, nagapamati kami. Siling ko, klaruha abi ko ang nagawali kung totoo yung heartily. Inakinasing-kasing ko na. Kung nakita mo ba lang nga nagahibagi akong gigisom, siling ko pero hindi ang tanan para sa ako nga nagahibi. Nga makabati kay kagahapon, nga pamati lang ko, gahibi man ko mga katuran. Siling ko, hindi ko magpati nga wala sa isang may matandog. Kag salamat sa sinigahapon. O Lord, salamat kabay Panginoon Diyos kung anong handom na ako, kabay pa mo nang handom sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan, Ginoo. Lord, salamat sa sini, ginahuli namon, way kami magkalipay, kundi sa imo lamang. Lord, itong ginamatan na sa imo, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Service is over mga kaigsunan, and